Karibuni sana waheshimiwa waalikwa, viongozi kutoka Tanzania Football Federation, tukiwa na partner wetu Amazing You, lakini pia kutoka La Liga ambao tunashirikiana nao kwa kiwango kikubwa sana. Pia tungependa kuwakaribisha waandishi wa habari na vyombo mbalimbali vya habari ambao viko mbele yetu pamoja na wafanyakazi wenzangu wa Magnet, tukiwa katika hii siku ya leo ambapo tunaanza rasmi uzinduzi wa shughuli zinazoelekea kutimiza miaka 10 kwa Magnet Youth Sports Academy na Magnet Youth Sports Organization. Magnet Youth Sports Academy au organization ilianza mwaka 2014 tukiwa na kituo kimoja tu ambacho kilikuwa kiko Mbezi. Na ndoto hii ilianza kutoka kwa mwenyekiti ambaye bado ni mimi mwenyewe, kwamba nilikuwa na mtoto wangu ambaye alikuwa anapenda kucheza football, lakini nilikuwa najaribu kutafuta sehemu ambayo ningeweza kumpeleka, ambayo angeweza kwenda kutrain vizuri, sehemu ambayo nilikuwa naamini kwamba ingeweza kumpa future nzuri. Kwa hiyo nilijaribu kuzunguka Dar es Salaam wakati huo mwaka 2014, lakini sikuweza kuona sehemu ambayo inaweza ikakizi katika hivyo vigezo ambavyo tulikuwa tunaviangalia. Kwa baadaye nikiwa na wenzangu tuliweza kukaa tukasema, kama kuna tatizo kama hili kwenye jamii, kwa nini tusiwe part ya solution? Kwa hiyo ndo ndoto ya Magnet ilipoanza. Kwa hiyo ilikuwa ni mwaka 2014. Wakati huo tunaanza, kwa bahati mbaya kulikuwa hakuna program kama hii ambayo tunaifanya. Kulikuwa kuna kituo kimoja ambacho nakumbuka kilikuwa kiko IST, ambacho kwa bahati mbaya sana hakikusurvive kwa muda mrefu. Kwa hiyo tulipoanza tu walikuja baada ya muda kidogo wakafunga, na haikuwa nzuri pia kwa sababu bado Watanzania wengi sana walikuwa wanahitaji. Lakini tunachoshukuru mpaka sasa hivi ni kwamba kumekuwa kuna program nyingi ambazo zinaendelea na ambazo zinaweza kutoa nafasi nyingi zaidi kwa vijana, kama tunavyojua kwamba msingi wa michezo inabidi uweze kujengwa kutoka kwa watoto wadogo. Lakini tunapofanya program kama hizi, manufaa yake hayaishii tu kwenye michezo, kwa sababu yanaenda mbali zaidi kwenye upande wa elimu, kwenye upande pia wa kujenga vijana bora ambao wataweza kulijenga taifa letu. Na ndio maana tunakuwa tuna program mbalimbali ukiachia mambo ya michezo. So mafanikio yote ambayo tunayaona mpaka leo hii, pia tunashukuru sana wafanyakazi wenzetu wa Magnet, kuanzia upande wa technical na upande pia wa administration ambao tumekuwa tukifanya kazi bega kwa bega. Baadhi ya mambo muhimu sana katika miaka 10 ambayo tumeweza kufanikiwa mpaka leo hii tunapokaa hapa na kuongea ni kwamba tumeweza kuwa na vituo 10 kutoka kile kimoja ambacho tulikuwa tumeanza. Vituo 8 vikiwa Dar es Salaam na vituo 2 vikiwa jijini Arusha. Lakini pia tumeweza kuanzisha ligi yetu wenyewe ambayo tunasema ni Magnet Super League, ambao kutokana na kwamba tuna vituo 8 inaweza kutoa nafasi kwa watoto wetu ndani ya Magnet kuweza kushiriki katika hizi ligi. Na huwa tunakuwa tuna mashindano kuanzia umri wa chini ya miaka 7, chini ya miaka 9, chini ya miaka 11, chini ya miaka 13 na chini ya miaka 15 mpaka chini ya miaka 17. Lakini pia ni kwamba tumeweza kufanikiwa kujenga ushirikiano na Celta Vigo Academy ambayo inatoka nchini Spain. Na ndio maana hata leo hii tunavyokaa na mwenzetu wa La Liga tunaweza tukaongea lugha moja, kwa sababu tumeweza kupata hiyo connection ya Celta Vigo ambao tunashirikiana nao sana. Na katika ushirikiano wetu wa Celta Vigo mpaka sasa hivi tumeweza kupata nafasi za watoto 20 kutoka Tanzania ambao wameweza kwenda Celta Vigo kwa ajili ya kwenda kutrain kwenye academy yao. Na tunavyoongea mpaka sasa hivi kuna wachezaji 4 ambao bado wapo huko, ambao 2 wako kwa ajili ya long term plan na wengine wako kwa ajili ya short term plan. Lakini pia tumeweza kuestablish mafunzo ya mtandaoni, tunasema online coaching sessions kati ya Celta Vigo na Magnet. Lakini pia katika upande mwingine ambao tumeweza kufanya, tumeweza kuweka mkazo mkubwa sana kwenye upande wa elimu, au tunasema mambo ya soft skill educational. Ndio maana tuna partner wetu mmoja ambaye ni Amazing You, lakini pia tuna partner wetu mwingine ambaye yuko Marekani anahusika na mambo ya afya ambao wanaitwa QHSC. Lakini pia tumeweza kutoa imani kwa vijana, kwa sababu kama Magnet tunaposimama sisi tulikuja kuaddress ile sehemu ya vijana, kwamba unakuta kwamba tunaweza tukasema ni stereotype. Coaches wengi sana wa Tanzania wamekuwa wana focus sana kwa wachezaji ambao tayari wako tayari au matured players. Na ndio maana kwenye ligi unaweza kukuta wachezaji miaka 10, 15 bado unasikia ni majina yale yale. Lakini sisi tulichokifanya ni kwamba tukasema tunapokuja tunataka tutoe hiyo platform, kwa sababu wenzetu especially hata ukiangalia West Africa au Europe unakuta mchezaji tayari ana miaka 18, 19, profile yake ukiangalia mashindano aliyoshiriki na achievement alizozipata, ukija kufananisha na kwetu imekuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo tumeweza kwenye msimu uliopita mwaka 22-23 tulifanya partnership na Afka Lyon
ambapo tuliweza kutoa wachezaji 23 kutoka kwenye academy yetu kwenda kushiriki kwenye First League, lakini pia technical bench yote iliweza kutoka Magnet, na tulimaliza ule msimu tukiwa wa kwanza katika hiyo group stage tuliyokuwa nayo kwa kutumia vijana. Lakini pia kwa mwaka huu ambao unaendelea, mwaka 2023-24, tukishirikiana na wawekezaji wengine wawili, Magnet Youth Academy imeweza kununua timu ambayo iko kwenye First League. Kwa kuna timu ambayo inaitwa Malimao ambayo tutabadilisha jina kuweza kuja kuitwa Magnet Football Club. Lakini hiyo timu ni kwamba mpaka sasa hivi tunaelekea kwenda kwenye top 8, na kama tunasema vision yetu bado ni kudili na vijana. Kwa hiyo tuko na vijana wengi kwenye hiyo timu. Naweza nikasema average age ambayo tuko nayo ni between miaka 19 mpaka 20. Tumeweza kushiriki mashindano mbalimbali, mfano Gothia Cup, Norway Cup, lakini pia tumeweza kushiriki Mud Cup ambayo inafanyika Spain. Pia namshukuru bwana Yog kutoka La Liga aliweza kutuintroduce kwenye Mud Cup na tumeanza kufanya. Tulifanya mwaka jana, tulipeleka timu 4 na mwaka huu pia tunapeleka. Na tunapoenda kwenye haya mashindano sio kwamba tunaenda tu kama watalii, kwa sababu mara 2 tumeweza kumaliza kama washindi wa 3, third overall winner kwenye Gothia Cup kwa umri wa miaka 11, lakini pia kwa umri wa miaka 14. Sasa ukiangalia idadi ya timu mfano kwenye Gothia Cup zinazokuwepo na achievement tulizozipata, kwa kweli ni kitu kikubwa sana. Wachezaji wetu walirudi na medals, pia tuliweza kupata trophy. Lakini kwenye Mud Cup mwaka jana tuliweza kuingia kwenye nusu finali. Lakini pia tumekuwa mara nyingi tukimaliza group stage kwenye haya mashindano ya kimataifa, labda tukiwa washindi wa kwanza au wa pili na kwenda kwenye playoff. Kwa hiyo ni kwamba tumejitahidi sana kuweza kuwapa exposure wachezaji kutoka Magnet, kuweza kuona wachezaji wenzao kule wanashiriki kiasi gani na wako kwenye level gani, na kwamba hata coaches wetu wakirudi nyumbani waweze kuweka mkazo katika sehemu gani. Kwamba tumeweza kuwa na wachezaji kwanza 5 mwaka ambao ulikuwa ni mwaka 2020 ambao walienda kwenye national team ya under 17. Lakini pia tulikuwa na wachezaji wawili ambao walienda kwenye national team ya under 20, na mwaka jana katika under 18 tulikuwa tuna wachezaji 3 kutoka Magnet. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunafanya hii kazi kubwa ndani ya Magnet au kwenye community tunaoiserve, lakini pia unaona kwamba ni kiasi gani wachezaji wetu wanaweza kupata majukumu ya kimataifa pia. Lakini pia tuliweza kupata wachezaji wawili ambao walisainiwa kwenda kwenye championship, kwenda kwenye Premier League, lakini pia wachezaji wawili wengine waliweza kwenda kwenye championship. Kwa mashindano ya ndani, Magnet imekuwa ikishiriki TFF Under 17 League, tumefanya mara 3, na ndio maana tunasema unaona ile progression kwamba unaona saizi tuna wachezaji ambao wako kwenye First League, lakini ni wachezaji ambao walianza kushiriki mashindano ya Under 17 TFF miaka 3 iliyopita huko nyuma. Kwa hiyo tunaamini hakuna shortcut kwenye football, na najua kuna wakati kuna pressure kubwa sana kuanzia waandishi wa habari, wazazi, kwamba hebu tunataka kujua mmefanikiwa kiasi gani. Mtu anataka kuona labda wachezaji wameenda kucheza Ulaya ligi kubwa wamefanya hivi, lakini sisi tunaamini katika process. Kwa hiyo hivi tunavyoenda tunaona kabisa kuna progression kubwa sana. Lakini tumekuwa tuna wachezaji mbalimbali ambao wameweza kwenda Europe mpaka sasa hivi tunavyoongea. Nimetoa mfano kwenye Celta Vigo, lakini tuna wachezaji wako Marekani, kuna mchezaji wa kike ambaye alipata scholarship yuko UK. Kwa hiyo kwa kweli tumejaribu sana katika huo upande. Our press, my name is F1 McGowan. I am so excited. I am so delighted to be here. I am Liberian Tanzanian and excited to be a part of this journey. So congratulations, Magnet, on 10 amazing years. That is no easy feat. So how did I become part of this story? How did I become a part of this journey? I was just another Tanzanian girl visiting home with her family and just enjoying, building relationships when Magnet found out what I do as a side part. My career is 30 years in the financial industry at JP Morgan Chase, the #1 bank in the world, just doing a lot of global banking and learning a whole lot. So everything I do today from a career perspective in my company is what I learned. And as we thought about this partnership, I had to go back and think about how we broke ground as a company when we decided to go global. And I went back about 18 years when JP Morgan decided to be part of the global community. The first thing they had to do, I would say we at that time, was to build culturally relevant relationships.
You see, you cannot do things with people if you don't understand their culture. You cannot do things with people if you don't understand what's important to them. You cannot do things in the way that you think should be done. You have to do things that make sense to your stakeholders. And here at Magnet, I was so happy to see that values are based on the stakeholders of the children. So for me, Amazing You was formed in 2016 after I left corporate America, and I wanted to continue to engage and build the skills of people. Because you see, people are the most important human resource of any organization. Whether it's a country, whether it's a community, the human resource is so important. Excuse me. And so I have dedicated everything that I've learned to building that capacity. And I heard Chairman say, you know, the soft skills. I call it everything, the life skills, the enriching people, the empowerment part that ensures that we lead people from their strengths and expose their strengths so that they know that they are achieving things. So I've been very fortunate to work using my books that I wrote in 2002. I actually wrote them in 2013, but published them. So my dear partner, I have one in Spanish. Guess what? Okay, I have it in Spanish because in the United States, we have a huge Spanish community, and most of our kids are bilingual because we integrate, you know, our cultures in the United States, just like we do here in Tanzania. So I'm so excited to have been working for the last 3 years, very diligently, starting with the children. I love that we started with the children. I spent time with them at the Mbezi location, and I think 6 weeks later, the parents could not believe the young citizens they saw. You know why? Because we allow children to be children. And I am so in agreement with you. I do appreciate education. I think it's very fundamental, but I do believe a lot of learning can be done through play. So I am a mother of 3. My 3 children were involved in 3 sports: swimming, the martial arts, and basketball. And my husband is or was a basketball coach for over 20 years in Liberia, an American who went in the Peace Corps and served the people of Africa in Liberia. So you see, we are in a global community. Excuse me. Our children are going to be part of a global world. So it's so important that partnerships that we have with Spain, with Sweden, and all these places must come together because our children are in the age of technology. So my dear parents, my dear friends, they are way ahead of all of us. And the best we can do is come in and integrate our culture into what we're teaching them. So I'm so excited to be here, continuing partnerships in development at all levels here at Magnet, from children to coaches into the directors. The directors themselves are investing in themselves to ensure that this organization is sustainable beyond 10 years. So that is me, Ethel McGowan. And last thing I will share is Amazing You is registered in the United States. We are also established in Liberia, and we are also established here in Tanzania. So we are also a global force in developing the capacity and the life skills of individuals everywhere. So I think that's it. Kwa jina naitwa Wane Nelson Mkisi, ni Vice Chairman Magnet na pia ni Technical Director. Leo ni siku ya furaha kubwa sana kwa sababu The Magnet tunatimiza miaka 10 tangu tumeanza, na tumeanza tukiwa kidogo, lakini sasa hivi tunaendelea kukua. Kwa hiyo ni jambo la furaha sana kwa sababu tunaenda kupiga hatua nyingine. Kikubwa ambacho labda tunaweza kusema tunakifanya ni kwamba ni kwa ajili ya development ya watoto. Na normally nafikiri labda chairman alikuwa nimechelewa kidogo, lakini labda ameongea, tunaanza na age ya 4 years mpaka kwenye 18, ambapo akifika juu sisi mara nyingi tuna timu yetu ya Malimao ambayo iko first division na tuna third division. Kwa hiyo watoto wetu wanapata nafasi ya kupata exposure kwenye hizo timu.
Aim yetu ni kuendeleza watoto na tuna DNA yetu. Tuna DNA yetu ambayo mara nyingi tunaangalia kwenye mambo ya physical, tunaangalia kwenye mambo ya psychology, tunaangalia sociology, tunaangalia technical pamoja na tactics aspects. Katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu nchini, naomba nitumie fursa hii moja kushiriki kwenye hii press, lakini la pili kutoa shukrani. Kwenye kushiriki kwenye hii press, nimefurahishwa sana kwa namna wadau muhimu kwenye maendeleo ya soka Tanzania, ninyi wenzetu waandishi wa habari, kwa namna mlivyotoa kipaumbele kwa hii press. Lakini kwenye shukrani, nataka pia kuitumia fursa hii kumshukuru na kumpongeza mkurugenzi wa Magnet, staff yote ya Magnet kwa juhudi wanazozifanya katika kuendeleza mpira katika nchi hii. Kazi wanayoifanya hapa sio ya Magnet tu, ni kazi ya kitaifa ya kudevelop vipaji, kwanza kuvi-identify, kudevelop vipaji vya mpira wa miguu ambavyo in the near future vitalisaidia sana taifa hili kwenye ngazi mbalimbali. Tumeshaanza kuwa na vijana wanakwenda kucheza nje nchi. Basi inshallah Mwenyezi Mungu akiwajalia hawatakuwa narudi hapa nchini mikono mitupu. Na mikono yao haitarambwa na wazazi wao tu, lakini hata na jamii inayowazunguka. Lakini pia mnatutanulia wigo kama shirikisho kwenye programu zetu za timu za taifa. Mnafanya kazi nzuri sana. Tunawapongeza. Lakini tunawapongeza zaidi kwa namna walivyokuwa creative. Wanafanya juhudi kubwa sana kushirikiana na partners mbalimbali ndani na nje ya nchi, kitu ambacho ni muhimu sana, kinatusaidia kwenye mambo mengi sana. Tunapata experience, tunapata exposure na vitu kama hivyo. Tunashauri na vituo vingine viige mfano huu. Lakini la mwisho, tunawapongeza kwa juhudi wanazofanya kuendesha program zao scientific. Kitaka kujua Magnet iko wapi, utafika ofisini, utaziona ratiba, utaona programs za age categories mbalimbali. Hilo jambo ni la muhimu sana, na sisi kusema kweli tunalipongeza na tunashukuru. Nimalizie tu kwa kuwatia moyo zaidi. Challenge mnazokutana nazo tunazijua. Challenge mnazozipata mnapotaka kushirikiana na wadau mbalimbali tunazijua. Lakini mko makini na mnafikia solution bila ya migogoro ya kutishatisha. Mnafanya kazi nzuri sana. Nawashukuru, asanteni sana. Mambo vipi marafiki? Samahani, siwezi kuongea Kiswahili, lakini nitaweza kidogo kidogo. For those who doesn't know me, my name is George Gazapo. I'm the delegate of La Liga in Tanzania, as well as the head of partnership for Africa. First of all, I would like to extend a massive thanks to Tuntu Magnet Youth Academy for the invitation to this press conference. As soon as Tuntu told me about the programs and all the activities that he's trying to implement here in Tanzania, I was super happy to be part of that. Secondly, I was reading through the program and I was quite impressed and overwhelmed with all the initiatives and activities that Tuntu is trying to bring. After several discussions with him, he knows that La Liga is really committed to these grassroots programs. I think the only way to promote grassroots programs is to implement these initiatives together with TFF and local institutions.
So from La Liga, we are very well aware of this importance of the grassroots programs for giving opportunities and giving a platform to local kids to develop through the different age groups. So I think the only way to improve is to collaborate together with TFF, with local academies such as Magnet Youth Academy, and of course with professional clubs. So Tuntu is very concerned about the developing of the kids. As you can see in all the initiatives that he's trying to implement and bring on board, I was really impressed, with some of them, like education and football, which is the most important thing. We have to keep in mind that it's not just about giving a platform to the kids to perform and to develop, but kids must understand that education and football must be combined. That's one of the things that we try, to say and to reinforce from La Liga. As you are all aware, this is not just, a partnership, Tuntu, Magnet Youth Academy, and Celta de Vigo, one of the professional clubs of La Liga, but the commitment of La Liga goes beyond that. As you are well aware, we are giving a scholarship to one of the most talented football players from Fountain Gates, Mary Aron. She's now performing and playing in Spain. She's living in Spain, playing for La Liga Academy. She was given a scholarship last year, together with Jafet Macau, president of Singida Fountain Gates. So this only proves the commitment that La Liga has with Tanzanian football. We are already working with TFF through different programs, giving capacity building to women coaches as well by online workshops. And for us, for La Liga, every academy, every institution that wants to take on board these initiatives, we are going to be supporting, and we are going to be super happy to collaborate. So from my side, as delegate of La Liga and representative of La Liga, I can only say that all these academies are going to be part of these programs if they want to join, because for us, the knowledge, the expertise, and the know-how are the most important things, to develop kids. So Tuntu, once again, thank you very much for the invitation, and hopefully we can bring on board more partnerships together. Yeah, sure. Thank you so much. Yeah. Gentlemen, members of the press, my names are Coach Edwin Nandwa, head coach for Magnet under 15 and under 17 boys team. As the chairman has mentioned, we have introduced the use of technology in our work, whereby I think there's a quote that says, you can't improve what you can't measure. So for us to improve, we have to know exactly how we go about it, by being able to quantify and measure the work that we do with the boys. So the Vio camera is an artificial intelligence powered camera that is able to capture or record. It's able to analyze matches. It's able to give analytics of the game in terms of getting more details of the game. Maybe, for example, possession, what percentage the team is having in possession, what percentage is the pass completion, and stuff like that. Apart from that, it's able to live stream games. And for us as coaches, our big interest is in being able to first analyze the game so that we are able to give feedback to the players in terms of what are they doing best, what areas they need to improve in. Yeah, so we've started well. We've done some pilot recordings, as my chairman has said. Maybe we'll be able to demonstrate later after this. Yeah, but as we say, the academy is really committed in helping us, build these players, improve these players in their game. Thank you so much.